So good morning, everybody. We're in Parashat Massei, ending the Sefer of Bamidbar, and Bezat Hashem will start Dvarim, the Mishneh Torah. And in a way, as we say, Sefer Bamidbar ends the Torah itself, which means that Parashat Massei basically is like Vezot HaBracha. We should have read that in Simchas Torah. Sefer Dvarim is just a repetition on the whole Torah. And here we have a sum up, סיכום of all we know from the מסעות of Bnei Israel. And let's see the מסעות. פרשת מסעי, we're in פרשת כ"ג פסקה ה', we start from פסקה ה'. So, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים אל ארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. So הקדוש ברוך הוא says explicitly, tell Am Israel, each tribe where he dwells in Eretz Israel, and we know that in Sefer Yoshua, after the first half of Sefer Yoshua till Perek Yud Bet, we have from Perek Yud Gimel and on, we have all the kibush, all the conquer, and all the separation. Sorry, the conquer is before, but we have all the division of Eretz Israel into tribes. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שהיה עתיד ועתיד להיות. So we find ממש the same words in פרשת וזאת הברכה, right? The last פרק of the Torah that Moshe goes אל הר נבו, and from there he sees ארץ ישראל כולה. So הקדוש ברוך הוא shows him each tribe's share, and the same thing happens here. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שהיה, all that was done, and כל מה שעתיד להיות, that will be done. הראה לו מדן עומד שמשו. So the understanding the share of each tribe doesn't mean just a location, doesn't mean just a territory, but it means all the character of the tribe. And we find it the same thing when Yaakov talks to his sons at the end of Sefer Bamidbar, Bereshit. All over the Sefer, he just talks to his sons as children. But at the end of Sefer Bereshit, he gives them the description of what he expects from each tribe. And so does Moshe at the end of the Sefer Dvarim. הראה לו מדן עומד שמשון, ברק בן אבינועם מנפתלי, וכן דור ודור ודורשיו. It's interesting because usually ברק בן אבינועם is a secondary figure. Usually דבורה is a strong one and Barak is very weak. Here you see that Barak is something to be jealous in שבט נפתלי, or someone to be proud of. מנפתלי. וכן כל דור ודור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ופושעיו. Yes, on the country. So you have. But why specifically to that street? Why specifically? To Dor Dor V'Doshav. Now, why not to one of the other streets? Never mind. Yeah, I don't know. Why is just the judges? Why not the Nevi'av? I have no idea. אוקיי, לא יודע. כן, גם, and you're right that שמשון and נפתלי are דור דור ושופטיו, yes, so זה דור ודור ודורשיו should be secondary at least, or at the last one maybe, I don't know. דור ומנהיגיו, דור ופושעיו, yes, it's criminals of the generation, and you know that the criminals nowadays are not the criminals that used to be. דור וצדיקיו, שנאמר, ויאמר השם אליו, זאת הארץ, אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך ועיניך. So, מלמד, שהראהו גהנום. How does the Midrash learn the Gehenom? Maybe from the Aretz, okay? Because the pshat is that he shows him the earth, the ground. But if you learn from this that he showed him the character of the tribe, so maybe Zot Haaretz is a lower part of this, which is the Aretz, the Gehenom, which is in the Aretz. That's what I think.
אמר משה מי נידונים בו? אמר לו הרשעים והפושעים בי. All the people who make rebellion against הקדוש ברוך הוא שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים ההם. So Yeshaya says at the end of the Sefer that we'll be able to see the corpse of the people who rebel in הקדוש ברוך הוא. התחיל משה מתיירא מן הגיהנום. אמר לו הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. So usually we understand הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור written at the end of ספר דברים that it's a bad sentence saying that you shouldn't go to Eretz Israel. But here if the context is that to see the Gehenom, so the pasuk appears to be positive, that chas v'shalom, you're not a part of it. I just saw you, okay? And it's interesting that Moshe in his last day, in his last minutes of life, HaKadosh Baruch Hu shows him not only the good things of Eretz Yisrael, not only the future, but the criminals, but how to deal with the bad sides of life. That's interesting. ומהו זאת הארץ לאמור? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם. Why should למור? למור means that in order, if you have a tzivui, so go to Bnei Israel and tell them what the tzivui is. But why should it be למור? It's just an information about Eretz Israel. Why should you tell anybody else about it? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לאברהם, ליצחק וליעקב, שבועה שנשבעתי לכם קיימתי לבניכם, לכך נאמר למור. So here you see the chain between the Avot, the patriarch, and Moshe Rabbeinu, saying that the whole basis of Am Israel is based on the Avot, but one a part in the chain is missing. That's Eretz Israel, because we finish Sefer Bereshit with the death of Avot, of Yosef, which is a part of the Avot, without coming to Eretz Israel, and on the contrary, they are deep in Egypt, in Mitzrayim, and that's Keilu, the only missing part of the chain that Moshe Rabbeinu has to end the circle and to say the Avot that yeah, your promise is done. HaKadosh Baruch Hu has fulfilled it. Okay. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. Okay, so basically, why is it written like this, תיפול? So because he made goral, and goral, you take a lottery, and you throw it, you throw the cube, so you take out of the box goral. So יש הגורל נפל. We find the same words all over the Tanakh. When Yoshua tries to find who is the sinner in Achan, in Perik Zayin of Yoshua, so the same thing, and regarding the separation of Eretz Israel, and regarding the Achtara, the coronation of Shaul HaMelech, we have Goral. But the Midrash says, וכי הארץ נופלת, והלא כתיב, והארץ לעולם עומדת. Yes, so from Kehilat Perek Aleph, we see that the only stative thing in the world is the Aretz. All the human beings come and go. Things change, character change. The human being himself changes. He can be Rasha, he can be good. Shlomo Melech all over Kehilat is mistapek, what's the weight of the human being. But the only which status that is stable is just of the earth. So וכי הארץ נופלת, אלא כשבאו המרגלים והוציאו דיבה על הארץ, כעס עליהם משה. אמרו לו כל ישראל, משה רבינו, אילו היו המרגלים 2-3 בדין שנאמין, שנאמר על פי 2 עדים או 3 עדים. You told us that על פי 2 עדים יקום דבר. We have a minyan, we have הרי 10. What do you want from us? If it's just 2, 3, so we can say, okay, we're sinners. But if it's 10, why? Maybe it's true. אנה אנו אנחנו עולים, אחינו הם מסו את לבבינו למורם גדול ורב ממנו. And it's not just that we are convinced that they're right. Basically, by the rules of halacha, there are 5 times 2 עדים. כביכול, אין בעל הבית יכול להוציא כלים משם, truly believe that they're right. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניכם.
לפניהם, שנאמר, ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ. In front of you the ארץ ישראל is. וכי לפניהם הייתה? The maximum you can talk about it. You don't know anything about it because you're just getting close to Eretz Israel. You have never seen it. So how can you say ראה? Okay? So the Midrash understands, אלא שהפיל שרה. הקדוש ברוך הוא, in the Midrash we find many times תפיסה, a concept that Ramban extrapolates in many places, that הקדוש ברוך הוא כאילו הוא אלוקי האלוקים. הקדוש ברוך הוא is the king of the kings, but he has ministers or local kings that take care of each nation. Okay? So that's for the Umot HaOlam, and for Am Yisrael, HaKadosh Baruch Hu himself is the king of the kings. The same concept is here with, we find it, we know it, it's familiar in the Greek mythology, that there is a Sar of the prosperity, a Sar of the sea, as oceans, etc. So here you say, sometimes you have the same thing in the Midrash, as if HaKadosh Baruch Hu has Sarim. He gives the, we know that Sar of Gshamim, Sar shel Matar, Bri. And we find in the piyut that we say in Simchas Torah, we say piyut legeshem, and then we say Bri. That's the name of the Sar ha-Gishamim. It appears in Tosfot, in Ta'anit, I think. So now we see the Sar ha'aretz, a person, a minister, angel, I don't know what it is, he is in charge of Eretz Israel, and HaKadosh Baruch Hu takes him and bends him in front of Am Yisrael. That's why ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ. Even though that you're not in Eretz Yisrael, you can see it. אלא שהפיל שרה. The minister is bending in front of them. ואומר להם, and he doesn't have his own identity, his own independence. הקדוש ברוך הוא enforces him כאילו to admit, עלה רש אל תירא ואל תחת. Tell them the truth, that they can go to Eretz Israel, that even though it was 10 meraglim, it's nothing. לא מן הנפילים ולא מן עם רב. Don't be afraid. כתיב, בהפילכם את הארץ. זה שאמר הכתוב, that's what David says in תהילים ט"ז, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. So חבלים נפלו לי, meaning that I have some shares. And I saw some shares, and it was gentle to me. It was nice to see that the shares mat'imim, or the shares are adequate. Af nachalat shafra alai. So David HaMelech, it's not clear what he says, but he talks about inheritance, about Yerushat Haaretz, and he looks at it from afar and says, yes, that's right. So chavalim naflu li אלו י"ב שבטים, you have plural of חבלים, so זה י"ב שבטים, לפי שנתחלקה הארץ לי"ב שבטים, שנאמר, זה גבול אשר תתנחה לו את הארץ לי"ב שבטי ישראל. So, yeah, יחזקאל, the פרק from which he quotes, יחזקאל talks about the future חלוקה of ארץ ישראל. If you know, יחזקאל changes the whole חלוקה of ארץ ישראל from what we know in the Tanakh, from what you know in Yaakov's blessing, Moshe blessing in Sefer Yoshua, and it changes dramatically. It will be חלקים שווים, okay, and it changes the location of each tribe. That will be in the future. But in any case, here we learn just that Eretz Israel was separated into 12 tribes. I don't know why the Midrash needs a posuk in Yechezkel. I assume that there are many psukim before. Maybe it's the only posuk explicitly written in י"ב שבטי ישראל. בנעימים, בזכות התורה שנאמר כי נעים כי תשמרנו בביתך ייכונו יחדיו על שפתיך. So Midrash says, יש אדם שהוא נאה ולבושו כאור. Some person is beautiful, but he dresses very badly. הוא כאור ולבושו נאה. Sometimes on the contrary, he's a very ugly person, but he dresses, you know, from all the good stuff of dresses. וישראל הם נעים לארץ, והארץ נעה להם.
So not only that HaKadosh Baruch Hu gives nice shares, the קרקע itself is good, but the tribes itself שווים את זה, ראויים לזה. לכך נאמר, אף נחלת שפרה עליי. So דוד המלך looks at the separation that Yoshua made, and he says, yes, I really think that, let's say, Zvulun לחוף ימים ישכון is really adequate to its character, to his character, and Yehuda lives among the Negev, yes, that's his character. וכן הוא אומר, צדק לבשתי וילבשני. Okay, so now the Midrash goes to Achan. Let's go. כתיב, ויאמר יהושע אל אחן, בני שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל. So when Yoshua finds that there was something wrong, that in the eye, Am Yisrael lost the war without any reason, because at the beginning they sent Meraglim, and the Meraglim said, you shouldn't send a lot of soldiers, just 2,000 or 3,000 would be enough. They sent 3,000, and even those they lost. So Yoshua understands that something is rotten. He looks for it, and he finds that somebody had ma'al, yes, b'cherem. So כתיב, ויאמר יהושע אל אחן, בני שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל. So it was very important to Yoshua. Yoshua could find by the Goral, by the Orim Vetumim, who was the sinner, but he wanted Achan to admit. That was very important to him. אמר לו אחן, בשביל דבר זה שאתה אומר, okay, אני מת. So Achan has a very good answer. He says it's just a matter of statistic. You take the lottery, you throw the cubes. It's either me or you, sometimes him. The Goral must find somebody. Why does it say that it's true? I mean, if I go and קונה כרטיס בלוטו, and I fill it out and I won, does it say anything about me? It's just, a part of mazal. That, okay. So why does it say that you tell me that I am guilty? כיוון שראה אחן כך, אמר בליבו. עכשיו אני נלכד בגורל. He understands well that the problem, he has to make a suspicion in all the process of the גורל. איני מאמין ונחשב כזבן לפני יהושע. באותה שעה אמר לו אחן, למה תפיל גורלות ביני ובין בני ביתי? אני אפיל הגורל בינך ובין פנחס. אם לא יעלה הגורל על שניכם, אף אני מאמין. So you take two people, for sure you must find one. What do you want from me? It's apparently שטויות, because Yoshua didn't start it with Achan and Bnei Beito, right? He started with all of Am Yisrael, but the טענה, the claim is based on something, that גורל is just a statistic. You say that it's אלוקי, I don't believe in it. I think that it's ממש עיוור, it's blind. It doesn't have anything to say about anything. באותה שעה אמר יהושע, בני, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל, תן לו תודה, והגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. So don't lie to me. אמר יהושע, אף אתה הגד לי מה עשית. מיד נפל מחלוקת בישראל, ועמדו בשבט יהודה במריבה. So in different places the Midrash doesn't hear the Midrash ends and say that Achan, even though that he was a sinner, he honored the Goral, and that was his zchut. And even though that he could fight with Yoshua about how can you testify anything by examining me in the Goral, he didn't do it. But here it says that his zchut was from a different זווית. מיד נפל מחלוקת בישראל. עמדו שבט יהודה במריבה, והרגו מישראל כתות כתות. So the Midrash says that there was a fight, a big fight, מלחמת אחים in עם ישראל. וכיוון and שבט יהודה, why שבט יהודה? Because Achan is משבט יהודה. Okay? So שבט יהודה says, what do you want from me? Achan is not guilty. And they start killing each people. And the
that in the מלחמה in העין, not so many were killed. So חס ושלום, I don't know, the Midrash doesn't say how many were killed, but it might be that it was worse than the original חטא. כיוון שראה אחן כך, so אחן sees it, אמר בליבו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ואני, על ידי נהרגו כמה אנשים לישראל, אני חוטא ומחטיא. So it's very nice, he has his inner moral, he has מצפון, discipline that tells him, not only that I was sinner, now I caused a lot of people to die. מוטב אני אודה לפני הקדוש ברוך הוא ולפני יהושע, ואל תבוא תקלה על ידי. מה עשה אחן? עמד והשמיע קולו לכל הקהל, וייסו כל הקהל לפניו. So he takes the microphone, and the same thing that Caleb did with the מרגלים, אחן says now, ואמר ליהושע, אומנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. You know that we learn the vidui from this pasuk, that we have to admit each thing that we've done, לא זאת בלבד, אלא כבר מעלתי באחרות. So here it's not clear. In the Midrash in different location says that וכזאת וכזאת עשיתי, and then he says גם and גם and גם. So in many places he made חטא. I think that in מלחמת מדיין that we saw just in Parashat Matot, that there was cherem, not to touch anything, and the Midrash the Torah doesn't say that there was any problem. So the Midrash learns that Achan hid a little bit of the shalal, and he took it to himself, but nobody found by then, and just now he admits. So that's what is written here, ברמז, כבר מעלתי באחרות, meaning that I have a lot of history of stealing from the general חרם. אמר לו יהושע, ואני כך הייתי יודע שהדבר תלוי בך, אלא הגד נא ואל תכחד ממני. אמר לו, ויראה בשלל. אמר, הסתכלתי במה שכתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך, אדרת שנער אחת טובה, ו200 שקלים כסף, ולשון אחד זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם ויקחם. ואל תאמר שאני, don't tell me that I was poor, והייתי צריך, שאין בשבט עשיר ממני. מיד, וישלח יהושע מלאכים, וירוצו האוהלה, והנה תמונה באוהלו, והכסף טמון תחתיה. So according to the Midrash, אחן admits, מודה, עם כל הלב. Yes, he says, I'm really guilty, I have no reason, as we say, we don't have nesibot mekilot, you know, that sometimes I admit that I stole, but I had to do it because I didn't have money for my kids to eat. No, Achaz says, I'm rich, wealthy enough, I did it for fun. מפני מה שלח יהושע? Why did Yoshua send ממש שליחים now to find out what אחן had done? כדי שלא יגנבו אותם שבט יהודה ולא יוסיפו במחלוקת. לפיכך שלח יהושע מהירה. So it's interesting. You see from the Midrash that שבט יהודה was deeply involved in the Achan situation, right? And it's very interesting. Can be at least two interpretations. The first one, that Shevet Yehuda really thought that it was that Achan didn't do anything and just stama shamat shav, and that's why Shevet Yehuda was very anxious to prove out that Achan didn't do anything. The second option, which I think is more true, is that at the beginning of Sefer Yoshua, Shevet Yehuda is very probable to be the king, okay? Because we know that לא יקום שבט ליהודה, and לכאורה Yoshua goes into Eretz Israel, he conquers it, and then they need a king, and Yoshua is from Ephraim. So I think that's a basic fight between Yehuda and Yosef exists from the very beginning, from the very entrance to Eretz Israel. Yehuda expects somebody from his king to be the reigner, and therefore
he מתנגד, he contradicts each deed that Yoshua does. And that's why Yehuda is deeply involved in Achan, and he tries to be the sanigor to tell that Achan didn't do anything. לפיכך Yoshua sends שליחים מהרה to bring the proofs for Achan's guilt. מהו ויציקום? So usually ויציקום את בני ישראל ויציקום. So usually we understand that ויציקום mean ויציגום. They showed them to all the העדה. Gimel and Kuf are very similar in hearing. They don't come from a family of letters, but the sound is very similar. But here, ויציקום, so the Midrash understands שחבטם לפני המקום. So Yoshua is angry at the object. אמר יהושע לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל אלו כעסת על בניך for just money you kill people, הרי הם נתונים לפניך, so take them. מיד ויקח יהושע את החן בן זרח ואת הכסף ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו כדי לרדותן, ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת אוהלו ואת כל אשר לו לשרפה, וכל ישראל עמו לראות בדינו. So Yoshua made it into a big public issue כדי שלא יהיו רגילים לעשות. He wanted to take Achan as a symbol of עשיית דין in order that עם ישראל חס ושלום would not repeat on it. ויעלו אותם עמק החור, ויאמר יהושע, מה אחרתנו? What a big thing you did. יאחורך השם ביום הזה. הקדוש ברוך הוא will take revenge, או יאחורך will make you bad as you made us bad in this day. ביום הזה, so usually when understood that Yoshua was shouting at him, but Midrash, and it's even Gemara in Sanhedrin, I think, saying that יאחורך השם ביום הזה. ביום הזה אתה אחור, ויהיה אתה אחור לעולם הבא, ויש לך חלק בו. So the Midrash doesn't say why, but it's very clear that because Achan admitted, and because Achan helped Yoshua solve the issue without מלחמת אחים, without making a sofek, a doubt in the Goral itself, in the system of the Goral, that's why he was zoiche to עולם הבא. וירגמו אותו כל ישראל אבן, הוא לבדו. You see that how far the Midrash goes. We were in Parshat Massei. The Midrash goes far, far, far to Sefer Yoshua. Okay? And he understands all the parasha. וירגמו אותו כל ישראל אבן, הוא לבדו, וישרפו אותם באש בממונם. בממונו, הכתוב מדבר, as we saw before, זה שור, זה רכוש, שכן נאמר לו מפי הגבורה, והיה הנלכד בחרם, יישרף באש אותו ואת כל אשר לו. Okay, so you can understand, בפשט, that you'll have to burn him himself and his old possessions. But we know that the din was that he was just חייב סקילה, and שריפה was just his ממון. אם כן, מה תלמוד לומר וירגמו אותו ואת כל אשר לו? מלמד שהודה Achan שבשבת גנב, והוציאה מיריחו והטמין בתוך אוהלו ונסכל על חילול שבת. You know that מלחמת יריחו, according to several places in the Midrash, was on Shabbat. That's what, from there, we learn a lot of דיני מלחמה that are on Shabbat. You know that till, according to the researchers, till the period of time of the Hashmonaim, Am Yisrael didn't make a fight, didn't make a war on Shabbat. That's what the Mechkar said. And because they lost a lot of times, so because Goyim knew that on Shabbat they cannot fight, so in the period of time of the Hashmonaim, in Beit Sheni, all the halachot that milchama ducha Shabbat were nitkanim, all the halachot of pikuach nefesh. It's a doubt whether it's true or not, but it's clear from the midrashim and from a lot of midrashim that milchemet Yericho was done on Shabbat. That the 7 days were from Sunday till Shabbat, and on the 7th day the chomot naflu, and they killed everybody in Yericho. And from then on, a lot of the dinim of dinei milchama are learned.
As here you see another midrash that's saying explicitly that b'shadebat ganav, and because of that we have a lot of chilulei Shabbat, okay? Because if he takes it out of Yericho, there was no eruv, and the only eruv was the choma, but if it fell, there was no eruv. So Mele is still in, but eruv. So he had a problem of chilulei Shabbat. So v'niskal al chilul Shabbat, v'nisraf al shema'al b'cherem. So he had two mitot, which he needs both of them. He needs kila from one side, and srifa al davar acher. ומנין את מוצא שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, ראה נתתי ידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, עקף את העיר פעם אחת, כה תעשו 6 ימים, ו7 כהנים יישאו 7 שופרות, ללמדך שבשבת נכבשה חומת העיר. So basically we could learn that הקדוש ברוך הוא doesn't tell him 6 days do like this, and the 7th day do 7 times, but the Midrash understands that the 7th day is identified with Shabbat. דבר זה עשה יהושע מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אמר יהושע, השבת קודש, הכתיב, פרשת כי תישא, ושמרתם את השבת כי קודש שלכם, וכל מה שכבשנו יהיה קודש, שנאמר, וכל כלי כסף וזהב וכלי נחושת וברזי נחושת הוא להשם אוצר השם יבוא. So according to the Midrash, the חרם of Yericho that Yehoshua decided that it goes to HaKadosh Baruch Hu wasn't just done because of he wanted to give HaKadosh Baruch Hu a korban, the first battle in Eretz Israel. He didn't want to enjoy the rechush, etc. No, he learned it from Shabbat itself. As the Shabbat is Kodesh and all the melacha, we refrain from melacha, and all the melacha is Kodesh. We cannot touch it, and we lose money, and even though it's Kehilat HaKadosh Baruch Hu, so the same thing happens on Yericho. As it happened on Shabbat, that's why he ממציא. Yehoshua tells him מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. We know גמרא in Shabbat, 3 things משה אמר מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. Here you see that Yehoshua was very similar to Moshe. He did something from דעתו, from his own mind, and הקדוש ברוך הוא agreed. ומנין שהסכימו על ידו שנאמר, והייתה העיר חרם להשם, היא לכל אשר בא. באותה שעה וישוב חרון אף השם מישראל, עליו נאמר, חמת מלך מלכי מוות, ואיש חכם יכפרנה. So Yehoshua was the השיב חרון אף השם מישראל. He was the good person. As you can see, the Midrash relates to Moshe Rabbeinu as כמעט as non-person, okay? המדרש כבר כאילו בספר יהושע. So we don't talk about Moshe, basically because the Midrash just wanders out to Sefer Yehoshua, but I think there is an atmosphere that Moshe's period of time is done. I mean, when we go back next week to Sefer Dvarim, so Moshe will go back because he comes with his speeches, but Ke'ilu Moshe Rabbeinu's period of time is about to end, and that's why the Midrash goes to Yehoshua, talks about him at length, and describes him at length. Let's do another one, and very shortly, and then we'll finish, because you know that the Zoom is 40 minutes, so I have got as a warning that it goes to end. כי אתם באים אל ארץ כנען, הלכה, עד שלא נכנסו לארץ, כיצד היו מברכים על המזון? Interesting. We know that in ברכת המזון we say על הארץ הטובה. What did they do? 40 years of the desert, שנו רבותינו. עד שלא נכנסו לארץ ישראל, היו מברכים רק ברכה אחת, אזן את הכל. On the food, מי שנכנסו לארץ ישראל, היו מברכים על הארץ ועל המזון. So it's very interesting, you see ברכת המזון as an ongoing process of תקנה, starting from one ברכה, adding another ברכה in ארץ ישראל, and we know that כל שלא אמר על הארץ לא יצא ידי חובתו, משחרבה הוסיפו בוני ירושלים. It's interesting nowadays, you know, of the 3 weeks, that 2 out of 4 of the ברכות are because of the חורבן. One is בוני ירושלים, the expectation to know ירושלים, משנקברו הרוגי ביתר, הוסיפו אותו והמתים.
הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. אוקיי? That's a fourth ברכה which is with the רבונה. ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת הארץ ועל המזון. That's the דאורייתא one, שכך אמרו חז"ל. כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, ארץ חמדה וברית ותורה וחיים, לא יצא ידי חובתו. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה על ארץ ישראל יותר מן הכל. So באמת, one ברכה is on the מזון, and three ברכות basically are on ארץ ישראל from both sides, from the giving of ארץ ישראל and from the שחרבה, or maybe on עם ישראל. The fourth is not ארץ ישראל, the ביתר is more עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל. למה? שאני תרתי אותה. וכן הוא אומר ביחזקאל, ביום ההוא נשאתי את ידי עליהם, ארץ אשר תרתי לכם, זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. וכן הוא אומר, ויתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי, צבאות גויים. So, a lot of פסוקים משבחים את ארץ ישראל. את מוצא, כשהרג יהושע אותם המלכים, יהושע kills 31 מלכים, אמר רבי ינאי, 62 היו. We don't find in the Mikra, but 31 in the wars of פרק י' in יהושע, but according to the Midrash, למד א' were in Yericho. We find just one year of Yericho. The Midrash understands that there were 31 small kings. And למד א' בימי סיסרא, כשהלך להילחם עם ישראל, נהרגו אף הם עמו. למה? שהיו מתאווים לשתות מים מן ארץ ישראל, וביקשו מן סיסרא, ואמרו לו, בבקשה ממך, נבוא עמך למלחמה. כל מלך שהיה מבקש למלחמה, היה משלם וסוחר על run it, just to finish, וסוחר פועלים בכסף שיעזרו אותו. אמרו לסיסרא, אין לנו מבקשים ממך כלום, אלא נבוא ממך בחינם. We don't need any money. אנו מתאווים למלא קרסנו מן מים של אותה הארץ, שנאמר, באו מלכים ונלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בטענה חלמי מגידו, בצע כסף לא לקחו, להודיעך שאין חביבה כארץ ישראל. So it's interesting, the irony that they were killed by water, yes, in סיסרא, הם טבעו במי נחל הקישון, yes, they wanted to drink from the water of Eretz Israel, they drank too much, but it's interesting that the craving is not for the food of Eretz Israel as we know usually, but here it's the craving for the water of Eretz Israel. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה הארץ חביבה עליי, שנאמר ארץ אשר אלוקיך דורש אותה תמיד, וישראל חביבין עליי, שנאמר כי מאהבת השם אתכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס את ישראל שהם חביבים עליי לארץ שחביבה עליי, שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען. And here we finish by saying that three of the four brachot, as we said before, are two from Eretz Israel, one for Am Israel. It's interesting that just one bracha is on the food itself. Let's end here. שבוע טוב. תודה רבה. Very nice. Thank you. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. להתראות לכי.